Dear students, this is Yuvaraj. On behalf of Adarsh Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School, I welcome you to this online class. Dear students, now let's know the verb phrases of past tenses. These are the past tenses. Simple past tense. Verb form be2. For example, I ate a mango. She ate an apple. Like this. Right? Yes. This is active verb form. Passive verb form is was, were, be3. Was, were, be3. Example, a mango was eaten. A mango was eaten by me. A mango was eaten by me. See here, past continuous tense. Active verb form is was, were, ing form. I was playing cricket yesterday. Was playing. Was playing. See the verb form of passive verb form of past continuous tense. Was or were being B3. Was or were being B3. Cricket was being played by me. Yesterday, like this we can use sentence. Then see the past perfect tense. Active verb form had plus B3. Had plus B3. After I had completed my homework, I went to play. I went to play. Had B3. Example. See the passive form of past perfect tense. Had been B3. Had been B3. After my homework had been completed by me, I went to play. Here, had been B3 form is used, right, in the given sentence, right? Yes. See here, past perfect continuous tense. Active form is had been verb plus ing. My friend had been preparing for exam for a long time. Like this we can use past perfect continuous verb forms in sentence. See here, no passive form. We cannot write the passive form in past perfect continuous tense. Dear students, now let's know the uses of simple past tense. See here the verb forms: subject, be2 form, then object or complement or adjunct. You know the verb form be2. In passive, was, were, be3. Right? Yes. See here, the first uses to indicate an action completed in the past. ஒரு செயல் கடந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்சிருது. கடந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்சதுன்னா நம்ம past tense தான் சொல்லுவோம். That is past tense, simple past tense. தமிழில் இறந்த காலம் சொல்லுவோம். நடந்து முடிஞ்சது சொல்லும்போது நம்ம பாஸ்ட்ல சொல்லுவோம். சரிங்களா? ரைட். அப்போ it often the simple past tense often occurs with the adverbs or adverb phrases. Adverbs are adverb phrases. What are the adverbs then? Yesterday. Then what are the adverb phrases? A week ago, in the morning, in the evening. Right? These are the adverb phrases. A group of words time refer பண்ற மாதிரியோ place refer பண்ற மாதிரியோ வருதுனா that is adverb phrases. That's all you know the phrases, right? Yes. See here, I went to temple yesterday. This is the be2 form of go. This is the be2 form of go. Go the be2 form of the went. We use be2 form in the simple past tense. In passive we use was, were, be3. Was, were, be3. See here, received. See here, received. This is be2 form. B2 form. Right? He received his letter a week ago. Right? See, she left school last year. She left school. Leave, left. This is the B2 form of leave. Right? When you frame sentences in simple past tense, you have to use B2 form in the active voice. In the passive form, when you write in passive, we can change this sentence into passive.
His letter was received by him a week ago. If you want to change into passive, you can change like this. Dear students, let's know in Tamil. இப்போ past tense னா V2 form ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? goங்கிறது V1, went னா V2 form, then gone V3 form. Like this, the verb form ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். V2 formல இருந்தா அது past tense active. இதே passiveல was were V3 form இருந்ததுன்னா that is passive. Simple pastல passive form. Like this, was were V3. Activeல V2 form. Like this V2 form இருந்ததுன்னா அது வந்து past tense active voice. Dear students, then அப்போ இந்த simple past tense எங்க சார் யூஸ் பண்றது அப்படி கேட்டிங்கனா simple, you know well. To indicate an action completed in the past அப்படினா கடந்த காலத்துல முடிஞ்சதை past tense யூஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதானே. நேத்திக்கு செஞ்சது எல்லாமே 1 hour முன்னாடி நீங்க என்ன செஞ்சீங்களோ அது எல்லாமே past tense தான். சரிங்களா? அப்புறம் இன்னைக்கு காலையில நீங்க என்ன செஞ்சீங்களோ அதெல்லாமே past tense. Okay, for yesterday, last week, last month, last year, everything. The happened actions should be written in simple past tense. That's all. Do you understand, students? Now let's see the next uses of simple past tense. You know the verb form in active voice V2, in passive was were V3. Right? See the uses. Sometimes this tense is used without an adverb of time. Yesterday அப்படிங்கிற word எல்லாமே past tense எழுத முடியும் அப்படிங்கிறோம். ஓகே, and then last week, last year இந்த மாதிரி adverb of time எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம் past tense எழுதலாம். Right? In such cases the time may implied, ஏன்னா மறைஞ்சிருக்கும், ஹைட் ஆகிருக்கும், implied. சரிங்களா? நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும், அதனால வெளியில இந்த சென்டென்ஸ்ல வராது. சரிங்களா? or indicated by the context. இந்த கான்டெக்ஸ்ட் வச்சு இது past time அப்படிங்கறத நம்மால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். indicated by the context. கான்டெக்ஸ்ட் இந்த சென்டென்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? ரைட்? எஸ். I learned French in Paris. பாரிஸ்ல இருக்கும்போது இப்போ என்னது பாரிஸ்ல இருக்கும்போது இருந்த பொழுது அப்படிங்கிறது past tense. ஓகே, பாரிஸ்ல இருந்த பொழுதுங்கிறது past tense. அப்ப என்னது I learned French in Paris. இப்போ நான் அங்க இருந்தப்போ நான் வந்து French கற்றுக்கிட்டேன், கற்றேன் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம். ரைட்? See here, I didn't sleep well. That means I didn't sleep well last night. Last night நேற்று இரவு சரியா தூங்கல அப்படிங்கறத நம்ம இப்படி ஷார்ட்டா சொல்றோம். சரிங்களா? The context வச்சு using this context we can understand that I didn't sleep well last night. Do you understand, students? Right. ராஜராஜ சோழன் defeated பீமா. ராஜராஜ சோழன் ஒரு போர்ல பீமாங்கிற ஒரு சிற்றரசனை வந்து தோற்கடிக்கிறாரு. கண்டெக்ஸ்ட் என்னது? ஹிஸ்டரி. சரிங்களா? நடந்து முடிஞ்சது ராஜராஜ சோழன். ஓகே, நடந்து முடிஞ்சது வரலாறு நம்ம படிக்கும்போது நம்ம past tense தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, in this context-க்கு we use past tense. இங்க டைம் மென்ஷன் பண்ணணும்ங்கற அவசியம் இல்லை. we are able to understand using this context. இந்த சென்டென்ஸ் பார்க்கும்போதே நம்மால இது கடந்த காலத்துல நடந்தது அப்படிங்கறத நம்மால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. Do you understand, students? Right. Now let's see the next uses of simple past tense. See here, simple, it is also used, simple past tense is also used for past habits. Actually we use simple present tense for present habits. Simple present tense for present habits. Here we can use simple past tense for past habits. You have to understand this. See here, she studied many hours every day, but now she is not studying many hours. கடந்த காலத்துல பல மணி நேரங்கள் வந்து எவ்ரிடே டெய்லியும் பல மணி நேரங்கள் படிப்பாள், அவள் படிப்பாள். இப்பொழுது படிப்பதில்லை. This is her past habit. இப்பொழுது அவள் படிப்பதில்லை. என்ன அர்த்தம்? சரிங்களா? ரைட். See here, she always carried an umbrella.
She always carried an umbrella. Right. அப்போ நான் எப்பெல்லாம் அவளை பார்க்குறனோ, கடந்த காலத்தில் நான் பார்க்கும்போதெல்லாம் முன்பெல்லாம் அவள் ஒரு குடை கொண்டு வருவாள். எப்பொழுதும் குடையோடு இருப்பாள். கேரிட் ஒரு குடையை எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஆல்வேஸ் எப்பொழுதுமே கையில் ஒரு குடை வைத்திருப்பாங்க. இப்பொழுது அவர்கள் குடை பயன்படுத்துவது இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். Understand students? If you want to change in passive form, use this verb was, were, be, three. See here, many hours, object becomes subject. Many hours were studied. Many hours were studied by her every day. If you want to understand in passive, you can understand simply. See here, this sentence also has an object, so you can change it to passive. She always carried an umbrella. An umbrella was, use this verb, an umbrella was always carried by her. Do you understand students? Now let's see the keywords. These are the keywords for simple past tense. Simple past tense. Using these keywords we can find the simple past tense. When we find this keyword in any sentence, you can find easily this is past tense. This is past tense. Dear students, see here, in 1947, using this word you can make sentence. India got independence in 1947. Last year I went to Ooty. I went to Ooty last year. Like this you can frame sentence. Last month I went to Kodaikanal. Last week I went to Chennai last week. Using these keywords you can frame sentences like this. Understand? Right. Then for example, let's practice exercises. See here, my father dashed by a car last year. Using this keyword you can find the tense of this verb. Finally, you have found that bought. This is in V1 form, you have to change it to V2 form. Understand? Right. See here, my friend asked me why I dashed late. Using this keyword, this verb is in V2 form, past form. So you have to use the past form here also. You have to use the past form here also. I was late. This is the V2 form of be. Was is the V2 form of be. Dear students, now let's know about past continuous tense. You know well the verb form of past continuous tense in active was the verb plus ing. Then in passive was the being V3. Right. See here the uses of past continuous tense. Right. First use. Where do we use this tense? See here, to indicate an action going on means continuing at some time in the past. கடந்த காலத்துல ஒரு பர்టిక్యులர் டைம்ல ஆக்ஷன் கண்டினியூ ஆயிட்டு இருந்தது அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லணும்னா நீங்க you can use past continuous tense like this. Understand? Right. The time of action may or may not be indicated. The time of action yesterday. The time of action may you can use, or you can avoid using the time of actions. In this sentence we haven't used time of actions. In this sentence we have used the time of action yesterday. See the sentence again. He was playing cricket yesterday. நேற்று அவன் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தான்.
நேற்று அவன் நேற்று கிரிக்கெட் விளையாடிக் கொண்டு இருந்தான் என்றார். Right? Yes. The students were writing their exams. மாணவர்கள் தேர்வை எழுதிக் கொண்டிருந்தார்கள். Their exams. அவர்களுடைய தேர்வை அவர்கள் எழுதிக் கொண்டிருந்தார்கள். Dear students, like this you can frame sentences in past continuous tense. Now let's see the next uses of past continuous tense. Past continuous tense. See here, to denote an action going on in the past when another action took place. ஒரு செயல் நடக்கும் பொழுது இன்னொரு செயல் நடந்து கொண்டிருந்தால் அங்க நாம past continuous tense யூஸ் பண்ணலாம். See here, Raju was crossing the road. எப்பொழுது? When the bomb exploded. When the bomb exploded. The bomb வந்து வெடிக்கும் பொழுது ஒரு action was happening here. One action was happening here. Raju was crossing the road. Now see the next uses of past continuous tense. See here, to express two or more actions taking place at the same time. இரண்டு செயல்களோ இல்ல இரண்டு செயல்களுக்கு மேற்பட்ட செயல்கள், மூன்றோ நான்கு செயல்களோ ஒரே நேரத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது you can use past continuous tense. See here, Sundar was playing in the garden. Here this action was going on at the moment, right? Yes. See here, while I was watering the plants, this action also was going on at that moment. Here two actions were going on at that moment. Now let's see the exercise in past continuous tenses. Right, see the keywords. Using these keywords we can find past continuous tense. Dear students, see this exercise. Mano does watch his favorite TV program. When the doorbell ring, it is given. That means we have to use past continuous tense because these two actions were happening at the same time. You understand? So here Manu was, the subject is singular, so Manu was watching his favorite TV program. When the doorbell was ringing, here the subject is singular, the verb form should be singular. Was ringing. Here the doorbell was ringing. You understand? Right. See the next exercise. This time yesterday. நேற்று இந்நேரம். This time yesterday I dashed shop in Singapore. I was shopping in Singapore. நேற்றுக்கு இந்நேரம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படிங்கறத சொல்றதுக்கு you can use past continuous tense. You understand? Right. Here I was, the subject is singular here, so I was shopping. I was shopping in Singapore. Like this you have to identify past continuous tense. Now let's see the past perfect tense. You know the past perfect tense verb forms in active voice had plus V3. We have discussed already, right? In fact the passive form of past perfect tense is had been V3. Yes. Now let's see the uses of past perfect tense. Uses of past perfect tense. Where should we use past perfect tense? See here, to denote an action completed at some point in the past. Before another action took place. See here, in the example, after he had completed his homework, he went out to play. See here,
an action completed at some point in the past. This action. And another is before another action took place. Before completing this action had completed. You understand, students? அவன் விளையாட வெளியில போவதற்கு முன்பு அவன் அவனுடைய வேலையை என்ன பண்ணான்? ஹோம்ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான். அவனுடைய வீட்டு பாடங்களை முடித்து விட்டான். இப்போ ஒரு செயல் நடப்பதற்கு முன்பே இன்னொரு செயல் நடந்து முடிஞ்சிருச்சுனாவே then you can use past perfect tense. From the two past actions you have to use past perfect for the first completed actions. You have to use the past perfect for the first completed actions. Dear students, see the keywords of past perfect tense. After, before, when. See here, which is first happened actions? Attend the meeting or reached home. First happened action is attend the meeting. So here we have to use had attended. Past perfect tense had V3. Had plus V3 form of attend, attended. Attend. Yes, attended. After I had attended the meeting, I reached home. Do you understand? Like this we have to identify. Then see here, most of the guests dash leave when I reached. Most of the guests, see here, most of the guests from these two past actions, which actions had completed earlier? Which actions had completed earlier? Reached or when I reached or most of the left. Which action happened earlier? This action happened earlier. The first completed action is most of the guests had left. Had left. This is the first happened action. This is the second happened actions. For the first happened actions, you have to use past perfect tense. Do you understand? Right. See here, before. Using this keyword, you can find the past perfect tense. I dash write the letter before he arrived. From these two past actions, had written and arrived. Which actions had completed earlier? These actions. Understand? I had written the letter before he arrived. Before he arrived. These actions had happened earlier. This action had completed first. Do you understand, students? So we can use past perfect tense had written. Had written. Do you understand, students? இன்னும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். டூ பாஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ், இரண்டு கடந்த காலங்கள் இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ நான் வந்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ணேன், அதற்கு பிறகு இல்லத்திற்கு சென்றேன் அப்படின்னு வருது. சரிங்களா? இதில் இரண்டு இறந்த காலத்தில் இருக்கு இல்லையா? டூ பாஸ்ட் ஆக்ஷனில் எந்த ஆக்ஷன், எந்த செயல் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆச்சு, ஃபஸ்ட்டு முடிந்தது, முதலில் எந்த செயல் முடிந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஆக்ஷன்ஸ். There you have to use past perfect tense. அங்கே தான் நீங்கள் past perfect tense யூஸ் பண்ணணும். After I had completed my homework, I went out to play. நீங்கள் homework complete பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சிருக்கு. நீங்கள் விளையாட போனது செகண்ட் ஆக்ஷன்ஸ். So you have to use the first completed actions past perfect tense. Do you understand, students? Here also, most of the guests had left when I reached. Now, yes, when I reached the wedding hall. நான் வெட்டிங் ஹாலுக்கு ரீச் ஆன பொழுது ஆல்ரெடி ஒரு ஆக்ஷன் முடிந்திருந்தது. என்ன ஆக்ஷன் என்ன செயல் நடந்து முடிந்திருந்தது? மோஸ்ட் ஆஃப் த கெஸ்ட் வந்து கிளம்பி இருந்தார்கள். ஓகேங்களா? இந்த டூ ஆக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷனுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கடந்த காலத்தில் இரண்டு செயல்கள் நடக்குது. அந்த முதல்ல எந்த செயல் நடந்து முடிந்ததோ அதற்கு நீங்கள் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெல்? ரைட், வெரி குட். தென் எஸ், I had written. இங்கே பாருங்க, had written the letter before he arrived. அவர் வருவதற்கு முன்பே ஒரு செயல் நடந்து நான் கடிதத்தை எழுதி முடித்து விட்டேன். இப்போ முதலில் முடிந்த செயல் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா I
students, now let's discuss the past perfect tense. Right? What is past perfect? Sorry. Dear students, now let's know about the past perfect continuous tense. You know the verb form of past perfect continuous tense in active voice. Active, had, been, verb plus ing. Here, no passive form. This tense has no passive form. It doesn't have passive form. Understand? Right. Yes. See the uses of this tense. Where should we use this tense? See here, to describe an action which had begun. ஏற்கனவே கடந்த காலத்துல which had begun முன்னாடியே தொடங்கி இருக்கும். Which had begun and was continuing up to a point of time in the past. Point of time in the past. கடந்த காலத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்க்கு முன்னாடியே ஒரு செயல் தொடங்கி அந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் வரைக்கும் அந்த ஆக்ஷன் வந்து நடந்துட்டு இருந்தது அப்படினா அங்க நீங்க past perfect continuous tense யூஸ் பண்ணலாம். Now let's see the keywords of past perfect continuous tense. These are the keywords: since, till, between. Right? See here, she does study since 4 p.m. to 10 p.m. yesterday. நேத்திக்கு மாலை 4 மணியிலிருந்து 10 மணி வரை ஒரு செயல் நடந்து கொண்டிருந்தது. Do you understand students? நேத்திக்குங்கிறது கடந்த காலத்துல ஒரு பர்టిక్యులர் டைம்ல இருந்து இன்னொரு பர்టిక్యులர் டைம் வரைக்கும் one action was happening continuously. One action was happening, one action had been happening continuously. That's all. Do you understand? Yes. She had been. Use this verb form. She had been studying. She had been studying since 4 p.m. to 10 p.m. yesterday. You understand? Right. See the next exercise. They dash attend the meeting till 8 p.m. last evening. Last evening 8 மணி வரைக்கும் this action had been happening. This action had been continuing up to that time, till that time. Do you understand? Right. See here you can use the past perfect continuous tense had been attending the meeting till 8 p.m. last evening. Okay? Right. See the next exercise. We dash play between 5 p.m. and 6 p.m. last Sunday. If you use between, you have to use and without fail. You should not forget. That is very important. If you use since, you have to use to. Since 4 p.m. to. Do you understand students? Right. We dash play between 5 p.m. and 6 p.m. last Sunday. Last Sunday, this action had been happening from 5 p.m. and from 5 p.m. to 6 p.m. or between 5 p.m. and 6 p.m. Do you understand students? அதாவது இப்போ கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 5 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணியிலிருந்து 6 மணி வரைக்கும் ஒரு செயல் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஓகே? ரைட். அப்போ நம்ம past perfect continuous tense நாம யூஸ் பண்ணனும். அப்ப என்ன வரும்? had been then the verb ing form had been playing this ing form. The verb is in V1 form, we have to change it to V4 form or verb ing form, present participle form. Dear students, now you have learned the past tenses: simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous, and the keywords also. Using the keywords you can frame own sentences and you can attend the exercises, you can write the exercises easily. We have discussed many examples
and exercises to understand the past tenses well. Dear students, now let's see the textual exercises in 12th, page number 11. See the first exercise. All that I have known about the Jallianwala Bagh massacre is that hundreds of people within bracket died. Dear students, see the word massacre, not massacre. Massacreன்னு நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது. massacre மீனிங் டிக்ஷனரி மீனிங் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். massacre பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் massacreன்னு படிக்கணும், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் massacre அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். See the meaning, the killing of a large number of people, especially in a crucial way. ஒரு மோசமான வழியில் அதிக மக்களை வந்து கொன்று குவிக்கிறது, அதுதான் massacreன்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? massacre. Dear students, from this exercise, all that I have known about the Jallianwala Bagh massacre is that hundreds of people வித்தின் bracketல டைன்னு கொடுத்துருக்கான். இப்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஹிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்டாக வச்சு வந்திருக்கு. சரிங்களா? இப்போ ஒரு வரலாறு நடந்து முடிஞ்சதை தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் படிப்போம். சரிங்களா? அப்போ ஹேப்பன்ட் ஆக்ஷன்ஸ், சரிங்களா, கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன்ஸ், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டட் நடந்து முடிஞ்சதை பற்றி நாம் சொல்லும்போது நாம் வி யூஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். Now tell me the past form of die. You know well, died. Here the doer of the action is the subject. Hundreds of people is the doer of the action here. So we have to use be2 form, active verb form, died. Now let's see the next exercise. The Jallianwala Bagh massacre was much worse than anyone had expected. It does go on for hours. This is also the same historical event. The Jallianwala Bagh massacre was much worse than anyone had expected. It does go on for hours. Here we have to use past tense because this is historical event. See the verb in the within bracket, go on. The verb is go on. So here we have to use the past form of go on is went on. Actually this is a phrasal verb. Go on means continue, went on means continued. Actually this massacre continued for hours. This means continued for hours. பல மணி நேரம் இந்த படுகொலை நடத்தப்பட்டது என்று அர்த்தம். அதாவது வரலாற்று நிகழ்வை நாம் சொல்லும்போது நாம் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே டூவர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால இந்த செயலை செஞ்சவங்க சப்ஜெக்டாக இருந்தால் நம்ம ஆக்டிவ் ஃபார்ம் verb V2வை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். See the next exercise. Tell me exactly what does last night. Find the suitable verb form. Here you are asking the completed action in the last night. Dear students, for completed action we always use simple past tense. Here we have to use the V2 form in active voice. The V2 form of happen is happened. Just add ed with the word happen. The base form happened. Tell me exactly what happened last night. Not happened. That's all. நேற்று இரவு என்ன நடந்தது என்பதை சரியாக எனக்கு சொல்லவும். I can't remember what my teacher does within bracket say yesterday about our homework. இதில் எஸ்டர்டேங்கிற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இங்கே பாஸ்ட் டென்ஸாக யூஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். பாஸ்ட் டென்ஸில் ஆக்டிவாக பேசிவாக அப்படின்னு திங்க் பண்ணிங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் பாருங்கள், மை டூவர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் இஸ் த சப்ஜெக்ட்.
So here we have to use active verb in past tense. Tell me the past form of say, said. You have to use said here. I can't remember what my teacher said yesterday about our homework. அதாவது நம்முடைய வீட்டு பாடங்களை பற்றி நேற்று ஆசிரியர் சொன்னது என்ன என்பதை என்னால் ஞாபகப்படுத்த முடியவில்லை. Now let's see the continuation of the fourth exercise. I does not listen within bracket properly because Hussein was talking to me at the same time. Dear students, I does not listen properly because Hussein was talking to me at the same time. இப்போ was talking past continuous tense. அப்போ நம்ம using that verb, we find that we have to use past form here. Not listen, அந்த blanksக்கு பக்கத்தில் not listen கொடுத்துருக்கு. not listenனா நம்ம நெகட்டிவில் past tenseல நெகட்டிவில் எழுதணும். past tenseல நெகட்டிவில் எழுதணும்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸில் did not V1 ஃபார்ம் வரணும். பேசிவில் எழுதுகிற மாதிரி இருந்தால் was not V3 ஃபார்ம் வரணும் இல்லைங்களா? ரைட். அப்போது இங்கே நம்ம ஆக்டிவில் தான் எழுத போகிறோம். ஐ டேஷ்னு வந்திருக்கிறதுனால டூவர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் சப்ஜெக்டாக வர்றதுனால நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸில் எழுத போகிறோம். The suitable verb is did not listen properly because Hussein was talking to me at the same time. அதாவது I did not listen properly because Hussein was talking to me at the same time. Hussein அந்த நேரத்தில் என்னிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்ததால் ஆசிரியர் கூறியதை என்னால் கவனிக்க முடியவில்லை. I did not listen properly. See the next exercise. Last year we does go on a school trip to Kanyakumari. லாஸ்ட் இயர் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கான கீவேர்டு உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ பாஸ்ட் டென்ஸுக்கான கீவேர்டு வந்திருக்கு வி. ஹூ கோ அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா வி கோ. அப்போது டூர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் இஸ் த சப்ஜெக்ட். சரிங்களா? செயலை செய்கிறவன் சப்ஜெக்டில் இருக்கா. அதனால் நம்ம ஆக்டிவ் வாய்ஸில் தான் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் நம்ம எழுதணும். அப்போ எப்படி எழுதலாம்? வி கோ. டெல் மீ த பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கோ. வெண்ட். சரிங்களா? வெண்ட். அப்போது எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? லாஸ்ட் இயர் வி வெண்ட் ஆன் அ ஸ்கூல் ட்ரிப் டு கன்னியாகுமரி. நவ் லெட்ஸ் நோ இன் தமிழ். நாங்கள் போன வருடம் கன்னியாகுமரிக்கு கல்வி சுற்றுலா சென்றோம். This is the continuation of the fifth exercise. Last year we went on a school trip to Kanyakumari. We dash have a very interesting time. In the first sentence we used the past tense, so that is a keyword for this sentence. Here also we have to use the past tense. Now let's find the V2 form, past form of have. Past form of have is had. So the answer is we had a very interesting time. நாங்கள் ஒரு அற்புதமான நேரத்தை பெற்றோம். கன்னியாகுமரி கல்வி சுற்றுலா சென்ற பொழுது நாங்கள் ஒரு அற்புதமான நேரத்தை பெற்றோம். See the next exercise. Where does you spend within bracket your last holidays? Here we have to frame WH type questions. You must know the WH questions structure. WH question structure. First we have to write WH word, then auxiliary verb, then subject, then main verb, then you can write object or complement or adjunct. You should know the question structure. When you frame WH type questions, next to WH word you have to write auxiliary verb. Here we have to find the auxiliary verb lost holidays. Here the keyword lost holidays, using the keyword lost holidays
we find that here we have to use past tense in this question. When we frame questions in past tense, we should know you should use did plus V1 form. Here the V1 form is spend. So the answer is where did you spend your holidays, your last holidays. Where did you spend your last holidays? Let's know in Tamil. அதாவது போன விடுமுறையை நீ எங்கே செலவழித்தாய்? See the next exercise. Everyone dash sleep within bracket when the earthquake hit the small town. Here we have to use past continuous tense. We usually use past continuous tense when an action going on at some time in the past. Here everyone was sleeping when the earthquake hit the small town. Here hit is in past tense. So in the past an action was going on at some time in the past. Here the action sleep was going on at some time in the past. So here we have to use was sleeping. Everyone was sleeping when the earthquake hit the small town. In Tamil, எல்லோரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் when the earthquake hit the small town. நிலநடுக்கம் அந்த சிறு நகரத்தை தாக்கிய பொழுது அனைவரும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். இங்கே ஒரு செயல் கடந்த காலத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை சொல்லுவதற்கு நாம் past continuous tense பயன்படுத்துகிறோம். Dear students, now let's see the next exercise. My mother was tired yesterday because she does not sleep within bracket well the night before. Dear students, from this exercise, my mother was tired yesterday. நேற்று என் தாய் ரொம்பவும் சோர்வாக இருந்தார்கள். அதற்கு காரணம் because she does not sleep well the night before. அப்போ அதுக்கான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு முந்தைய நாள் இரவு அவர்கள் சரியாக தூங்காததனால். அப்போது இதில் நேற்றுக்கு ஒரு செயல் நடந்திருக்கு, நேற்றுக்கு அவங்க டயர்டாக இருந்திருக்காங்க, அது அவங்களுடைய கடந்த கால நிலை, சரிங்களா? அதற்கு முன்னாடியே ஒரு செயல் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. அப்போது ஒரு பாஸ்ட் ஆக்ஷனோ இல்லை பாஸ்ட் ஸ்டேட்டோ வந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு செயல் நடந்து முடிஞ்சிருந்தா நாம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன்ஸுக்கு ஃப்ரம் த டூ பாஸ்ட் ஆக்ஷனில் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் வி ஹாவ் டு யூஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸு, சரிங்களா? இப்போ 2 கடந்த கால செயல்களோ நிலைகளோ இருந்ததுன்னா அதில் முதல்ல எது கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அதற்கு நாம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஹியர் சி ஹேட் நாட் ஸ்லெப்ட், அங்கே நெகட்டிவ் வேர்பில் நெகட்டிவ் நாட் ஆட் பண்ணும்போது அப்போ நம்ம ஹேட் V3யோட நாட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ ஹேட் நாட் ஸ்லெப்ட் தென் வெல் த நைட் பிஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதணும். See the next exercise. Martha does walk within bracket 3 miles a day before she broke her leg. Here we have to use past perfect continuous tense. Here one action was going on a period of time. Here the period is 3 miles. The verb form of past perfect tense is had been ing form. So here we have to use had been walking. Martha had been walking 3 miles a day before she broke her leg. அவள் கால் உடைவதற்கு முன்பு ஒவ்வொரு நாளும் 3 மைல் தொலைவு நடந்து கொண்டிருந்தால் கடந்த காலத்தில் ஒரு செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் நடந்து கொண்டிருந்தது. அதை சொல்லுவதற்கு நாம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பயன்படுத்துகிறோம்.